Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 hadi saa 4 ni wakati rasmi wa kupanda kwenye jukwaa la mashabiki, hapa tukizungumzia wikendi ya 6 ya ligi kuu soka Uingereza EPL, maarufu ni kitengo kizima hiki cha kuzungumzia na mashabiki mbalimbali wa timu mbalimbali za Ulaya. Mimi nikiwa shabiki wa Brighton of Albion ya kule Uingereza, lakini pia namuona Elvis Gustavo Indiaza, shabiki wa Newcastle United, alafu Kaka Sanchez shabiki wa klabu ya Chelsea, lakini pia ni klabu ya Shabana pia, lakini pia Chesoli ambaye pia ni shabiki wa klabu ya Manchester United. Niseme karibuni sana, na ni karibu sana pia niseme asante kwa kutenga muda mashabiki hawa kuweza kusema nasi leo kwenye jukwaa hili la mashabiki. Hiki ni kipindi cha Walk with Sagini live, ukiwa nami Jason Sagini, the sports archbishop, kipenda pia askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kwa hiyo hapo kwenye comment section naitazama basi na kuomba kwa moyo mkunjufu, fanya kushare, usile peke yako, fanya kushare kwenye WhatsApp pages, kwenye WhatsApp groups, na pia kwenye Facebook groups, na pia kwenye timeline ya kwako, ili mradi iwafikie wengi na pia gumzo hili liweze kuwafikia wengi katika maisha yako na pia nje popote pale ulipo. Pia niseme asante, lakini ninakuomba kwa pia uchangie mada kwa kuniambia, je, timu yako unaishabikia katika ligi kuu ya soka Uingereza hadi sasa baada ya raundi 6 za ufunguzi za msimu mpya, je, timu yako imeperform vipi? Unaionaje? Niambie kauli yako ni ipi pale kwenye comment section, na pia unaweza kunifollow kupitia Instagram na mtandao wa X ikiwa ni Jason_Sagini, na pia unifollow kwenye YouTube channel ya Jason Sagini the Sports Archbishop. Karibuni sana wenzangu, moja kwa moja tutaanza kwa kuangazia matokeo ya ligi kuu Uingereza ilikuwaje katika wikendi ya 6, ambapo timu kadhaa zilipata ushindi isipokuwa moja pekee, timu yake Kaka Sanchez, lakini walipata ushindi wengine kadhaa, wengine wakipata ushindi baada ya kimya kirefu. Nazungumzia klabu ya Manchester United, ni kwamba walipata ushindi Liverpool 3-1, wakipata pia ushindi timu yangu Brighton 3-1, lakini pia Arsenal sare ya 2-2 imechukua wikendi iliyochezwa, Chelsea ikichapwa nyumbani kwa Old Stamford Bridge goli 1-0, lakini pia ushindi mkubwa mnono wa Newcastle magoli 8-0, lakini pia sare bila kati ya Fulham na Crystal Palace. Bingwa mtetezi Manchester City kupata ushindi nyumbani kwao 2-2 licha kuwa na kadi nyekundu yake Rodri, tutazungumzia baadaye kidogo. Lakini kwamba pia unapoangalia timu ya Wolves sare ya 1-1, alafu Brentford ikapigwa 3-1 nyumbani kwao dhidi ya Everton, lakini pia Manchester United ikapata ushindi wao wa 3 msimu huu goli 1-0 siku ya Jumamosi. Lakini pia ni kwamba tutaanza kuzungumzia matokeo katika mchezo uliochezwa, sare ya 2-2 kati ya Arsenal na timu ya Palace, akifunga yote mawili upande wa Spurs, kumradhi, Son Heung-min, lakini pia walifungiwa Arsenal goli la kujifunga lake Sergio Romero, lakini goli la pili kifungwa kupitia njia ya penalty likifungwa na mchezaji Bukayo Saka. Je, katika mchezo huu ni kwamba kulikuwa na mengi ya kuzungumzia, na kwamba goalkeeper timu ya Arsenal wenye nafasi ya kwanza, unamzungumzia David Raya, Aaron Ramsdale aliwa kwenye benchi na nafasi yake kajazwa na goalkeeper ambaye alitokea klabu ya ilikuwa ni Brighton ama ilikuwa ni klabu gani, Brentford nafikiri, bila shaka David Raya akijaza nafasi yake. Je, swali kubwa hapa ni kujiuliza, ni kana kwamba kocha wa Arsenal Mikel Arteta ana prefer kumtumia Raya na si kumtumia Ramsdale. Je, Ramsdale ana makosa, na labda makosa yake ni gani, na je labda ni anafaa kuondoka Arsenal msimu ujao ama ifikapo Januari? Ndilo swali kuu. Elvis Gustavo, niambie, karibu sana, niambie, je, David Raya, je, how good is David Raya compared to Ramsdale? Okay, mwanzo kabisa nashukuru sana Sagini kwa hii nafasi. Pengine niseme tu Ramsdale, nadhani ukijaribu kumfuatilia game ambazo amekuwa akicheza tangia season ianze, utaona hajakuwa akikipa ile clean sheet. Kama sijakosea amepiga clean sheet moja versus Crystal Palace. But kwa hizo game zingine amekuwa akifungwa mabao rahisi sana. Na pia ndio uone coach Arteta na make decision kama hiyo, ni kitu pia nikidhani amekuwa akiona kwa training, kwa sababu huwezi sema tu yani kipa na nyimo nafasi ukimjudge kutumia mechi kama 3 ama 4 hivi. So ni kitu pia naona Arteta amekuwa akifuatilia kwa training, pia amekuwa akiona bidii ya mtu kama Raya, kwa sababu mtu kama Raya ndio aingia hapo Arsenal
hii kitu inamaanisha kuwa alidhihirisha akiwa kule Brentford. So na ni mchezaji ambaye hajapewa nafasi tangu aingie club kama Arsenal. So nadhani ni time poa sana kujaribu mtu kama Raya, kando na yeye kuperform na kupata hiyo namba. Nadhani pia itapea Ramsdale competition, kwa sababu Ramsdale ataona kweli kuna competition fulani hapo hivyo anapigwa, na maybe you never know atajaribu kuimprove. So sidhani kama ni right time kwa mtu kama Ramsdale kudecide kutoka, kwa sababu hatujui venye Raya pia naye ataperform. So kama ni Ramsdale, endelee kujipea tu matumaini, angalau hata ifike mwisho wa msimu ndio tuone kama ataachiliwa ama la, lakini sidhani kama ni right time kutoka kwa Arsenal. So what Arteta did is a good thing. Yeah. Naam, kaka Sanchez, ukiangalia picha hii ambayo alipiga makofi goalkeeper wa chaguo la kwanza Aaron Ramsdale baada ya save ya David Raya, ni kwamba alipiga makofi baada ya kuokoa mpira ule mashuti lile. Bila shaka ukiangalia alivyofanya ile save, bila shaka ni goalkeeper wa Arsenal David Raya, lakini pia Aaron Ramsdale kwenye benchi lake ama kwenye kiti chake kule nje alipiga makofi. Was it genuine? Kwa tathmini yako, was it genuine ama kidogo ndani ya moyo anahisi kidogo na machungu? Sanchez unmute. Yes, naam, uko sawa sasa. Okay. Kwa nasema niliona Raya niliona Ramsdale akimpigia Raya makofi, which was a good show, like amemrespect pia Raya. Raya ni gola mzuri. Right. Kaka Sanchez, remove your earphones. Kaka Sanchez, toa earphones zako, tumia simu bila earphones ili tuweze kusikia vizuri. Chisoli, kama unanipata, swali hilo. Ramsdale anapiga makofi kwake Raya. Je, kwake moyoni na machungu ama ilikuwa ni wazi kwamba alikuwa amepiga save na akafanya kumpongeza tu goalkeeper mwenzake ambaye ni David Raya? Unmute. Sawa, tuende. Shukran mwenzangu Jason Sagini. Na ukimwangalia Ramsdale kidogo tu ni kurudisha pale nyuma, ukiangalia Ramsdale pre-season pale kuna zile petty mistakes ambazo alikuwa anafanya, aliingia nazo kwa game. Unaangalia mara nyingi Arsenal wamekuwa wakijituma lakini hawapati clean sheet. Tukija pale kwa swali lako, Ramsdale, ile tunaita sportsmanship, ile kuonyesha tu kwamba unampongeza ule mwenzako ambaye pia anakupea upinzani, unaona pia anaweza kufanya kama wewe. Kwangu mimi nahisi kwamba Ramsdale alifanya hivyo tu, ilikuwa inatoka kumpongeza tu mwenzake, sioni kama alikuwa na chuki moyoni, yani ile ni sportsmanship katika lugha ya Kimombo hiyo. Naam, niende kwake Dennis mwenyewe, niambie ifikapo Januari, is it the right time or do you think Aaron Ramsdale should leave? Juu hata ni backup mzuri kwa David Raya. Kama Arteta atamchagua Raya akuwa anaanza katika mechi za Arsenal. Ukiangalia David Raya kama ile game ya PSV, out of the 12 shots zenye PSV walikuwa wamepiga, aliondoa zote, na katika shots on target 4 alikuwa imara na akakuwa shupavu kuondoa huu uchafu katika lango lake. Na ifikapo Januari, Arsenal mali itakuwa kwenye ligi kuu ndio itaamua kama Ramsdale ataondoka ama atabakia. Juu tuliona msimu uliopita Ramsdale hakufikisha Arsenal mali ilikuwa inataka. Sasa huu ni wakati wa David Raya kuonyesha naye kama anaweza wapea taji huu msimu. Asante. Sanchez, Dennis anasema it's time for Raya to give Arsenal the trophy that
Ramsdale was not able to give them last season. So nikimpata namaanisha kwamba kwa njia nyingine namaanisha kwamba kwa sasa hivi Ramsdale is out of form. Do you agree to that? Kaka Sanchez, unmute. Sasa hii Ramsdale ako out of form, siwezi kataa na siwezi pinga hilo. Ukiangalia kuna petty mistakes amekuwa akimeka hapa na pale. Amekuwa na mistakes alimeka. Kuna game, I think kuna game ndio na make mistake. Ilikuwa ya game ya Man U. Make mistake. Na pia Raya ni mchezaji anaweza anza na ball kutoka huko nyuma, anaweza anza na play kutoka huko nyuma kama Onana, lakini si Onana. But okay, nilikuwa nasema hivi. Raya sasa ako form. Huwezi mkombea na Ramsdale. Ramsdale sasa ako out of form. Na amepata competition nyingine kali sana, which will make him to at least improve. But hiyo makofa alimpigia, hiyo ni kuonyesha ile mauchungu ako nayo ndo ndani, like amepotezea namba, aoni akirudi huko. Labda kama atarudi atakuwa narudi na hizi games ndogo kama za Carabao Cup, FA hizo, lakini kwa sasa tuseme tu kweli ako out of form. Alright, acha nisome jumbe hapa zinasemaje kwenye comment section, manake ziko nyingi sana, zipunguze kidogo. Namuona Swab Aisha anasema yuko tuned in, asante sana. Fabian Mwiti anasema kwamba nipo ndani makamanda, asante sana. Benjamin Arsenal Wandera anasema tuned in, asante. Alafu Swab Aisha anasema welcome 8s and 3s. Okay, nafikiri anamaanisha Newcastle na Manchester United. Alafu Juventus Junino anasema count me in, asante sana. Catherine Bosco pia anasema kwamba yuko ndani, asante sana. Bila kumsahau Benjamin Arsenal Wandera anasema kwamba my team isn't firm enough, I feel we have a weakness in our final third, we need to find the solution as soon as possible. Alafu Sabaisha anasema kwamba the team yangu inanipa raha, no stress, alhamdulillah. Liverpool makofi kwa wingi. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba Arsenal should not lack a representative on your show. Okay, bila shaka, lakini ametoweka, hajaingia kwa leo. Alikuwa ni Afande Moha, lakini sijamuona, nafikiri ndio yajitayarisha na ingia hapa. Lakini pia alafu namuona Sheriff anasema kwamba in the derby game I would have played Ramsdale, he has been played here for 2 seasons, he knows the intensity of the game. Alafu Captain Z pia anasema kwamba tuned in kama kawaida, asante sana. Namuona shabiki wa Arsenal ameingia kwenye mjengo sasa hivi, ni Afande Moha. Afande Moha, karibu kwenye kipindi, japo una sheki internet, nafikiri kama utatusikia. Afande Moha, tuambie, tunazungumzia Aaron Ramsdale kuachwa nje na kuwekwa ndani kwenye kikosi cha kwanza David Raya. Do you think Aaron Ramsdale is out of form as an Arsenal fan? Afande, unanisikia Afande Moha? Safi. Haya, sina makosa, sina lawama, kidogo mtandao wake unamfeli, lakini si neno. Now let's move on and talk about another player who kind of alikuwa na issue katika mchezo jana, maana yake aliingia kipindi cha pili na kidogo alisuasua. Maana yake pia ni kwamba baada ya mchezo huo babake Aaron Ramsdale pia alikuja na kusema kwamba mchambuzi wa michezo zamani akiwa klabuni Liverpool kama mchezaji anaitwa Jamie Carragher alikosea, akasema kwamba you are a disgrace Aaron Ramsdale. Babake huyo akisema kwamba Jamie Carragher akimtetea mtoto wake kwamba hajakosea na bado yuko fomu kucheza klabuni Arsenal. Hiyo ni kauli yake babake Aaron Ramsdale baada ya mchezo wa jana na kuachwa nje katika mchezo dhidi ya klabu ya Spurs. Lakini pia Jorginho also was a point of concern, the big talking point yesterday after the match, because aliingia kama sub, lakini baada ya kuingia kwake alipiga blanda ikapelekea bao la kwanza la klabu ya Spurs dhidi ya Arsenal. Elvis Gustavo, Jorginho huyu kutokea kwenye benchi na kuingia kama nguvu mpya, je, kocha alikosea Mikel Arteta? Okay, sawa sagini. Kwa hiyo kivyangu mimi naona Arteta alikosea, kwa sababu Arteta alijua Jorginho ni mtu ataingia kwa game ajaribu kukalm ile pressure hapo kwa midfield, ukitumia zile leadership quality yako nazo pamoja na ile ability yako nayo. Lakini kivyangu ilikuwa mapema sana, kama sijakosea dakika 46 hapo hivyo
hiyo game ilikuwa tu balanced hivyo. Ukicompare mid ya Arsenal, mid ya Spurs zimewezana nguvu. So sikuona haja ya mtu kama Jorginho kuingia. Sagini umepotea. Nakusikia, tunakusikiza wewe. Nimesikika my point. Nimesema Arteta alipiga blanda kubwa kabisa kwa sababu ilikuwa mapema sana kumuingiza Jorginho. Angengoja at least ifike huko mwisho kwa sababu ukiangalia midfield ya Spurs na Arsenal ilikuwa balanced by the time Jorginho alikuwa introduced kwa hiyo game. So naona alipiga blanda juu alimuingiza mapema. Lengo lake ilikuwa kutuliza ile calmness, yani kuleta calmness na ile leadership qualities na ile ability yeye kutuliza ile mpira kwa midfield, kuleta tu at least game ikuwe sawa, yani chini kiasi, but sasa ilikuwa too early for him. Acha tumsikie Moha, shabiki wa Arsenal. Moha, unanipata? Nakupata vizuri sana Sagini, pole sana kwa vile miunganisho ya mitambo ilikuwa inaleta shida kidogo hapo awali. Haya, sawa. Tuambie jana Aaron. Subiri kidogo Moha, tushatoka kwa Ramsdale, imeshapita hiyo. Kwa hiyo twende kwa Jorginho. Jana kocha wako Mikel Arteta alimtoa Declan Rice kipindi cha kwanza na kumweka ndani Jorginho. Jorginho akajiandaa kisha akafanya makosa ikapelekea bao la kwanza la Spurs dhidi ya Arsenal. Je, alifanya kosa kumweka ndani? Was Declan Rice that bad in the first half kwa mtazamo wako mashabiki wa Arsenal? Declan Rice was not that bad in the first kwa ile game ya Tottenham versus Spurs. Alikuwa na click, tulikuwa tunaona mtu alikuwa anaona alikuwa anajaribu ile gurudumu. Lakini kitu ni mjue, kitu ya kwanza Arteta kuna sababu ya mipira ambayo ikaleta shida. Sababu zozote zenye alikuwa anapiga kwa zile michuano za nyuma, akileta Troy alikuwa anafunga bao, akileta nani alikuwa anapiga bao. Hii ilikuwa mara ya kwanza Arteta akapiga sababu ambayo ikamchukua Jorginho karibu akue Euro of the Year. Chelsea ikichukua pale Champions League, hatuwezi sema Jorginho ni mchezaji mbaya, lakini there always a bad day in the office. Jorginho aliingia na akapiga yake, Arsenal wakakombolewa bao. Mimi siwezi tena nikisema kwamba Arteta ndiye alibabisha ama nikasema namlaumu Jorginho, kwa sababu makosa huwa yanapatikana kila mahali. Na Waingereza kule England wakasema tu ni kwamba shida ni Jorginho kwa sababu walikuwa wametoa Uingereza akiwa Declan Rice. Baada ya mchezo Jorginho huyo alisema hivi baada ya mchezo huo, alisema kwamba a painful mistake today, but seeing how everyone reacted after my mistake to support and lift me up, my teammates, coaches, staff, and you Arsenal fans, it gives me even more motivation to work harder and harder because all of you deserve the best version of myself. Thank you so much for the support, Arsenal family. Yeye mwenyewe anakiri kwamba alifanya makosa yaliyopelekea sare ya 2-2 dhidi ya klabu ya Spurs. Now, acha nimuulize mwenzangu Chesoli, do you think next game Arteta should start Jorginho na mwache nje Rice? Manake jana alifanya kumweka ndani mapema mno kama anavyosema hapa Elvis Gustavo Indiaza na shabiki wa Arsenal Moha. Na mshukran sana Sagini. Ukimwangalia Jorginho, kwa siku zote tunasema kwamba class is permanent but form is temporary. Jorginho akitokea Chelsea alikuwa na class na by that time alikuwa na ile form ambayo ilikuwa inahitajika. Ndio maana yake Arsenal walimchukua pale, lakini kwa bahati mbaya naweza sema alifika Arsenal na form kidogo ikashuka. Kwa hivyo tukimwangalia Jorginho tukimcompare na Declan Rice kwa sasa, Rice yupo juu sana. Na mi kwa mtazamo wangu niliona kwamba ni makosa sana Arteta alifanya kumbadilisha Rice kumleta ndani Jorginho, kwa sababu ukiangalia ile intensity ya game ilikuwa tayari alivyoingia tu intensity kamzidi. Kwa hivyo ilikuwa inaonyesha kwamba Declan Rice alikuwa ameshika hiyo game vizuri na ile gap haikufaa, ama ile gap ambayo aliwacha pale Jorginho hakuifeel vizuri, kaja mpaka pomoni. Kwa hivyo mimi naona kwamba next game
Jorginho bado ana deserve kukaa bench. Declan Rice ana deserve kuanza pale. Ukimwangalia Declan Rice games nyingi ambazo amekuwa pale safu ya kati akishirikiana vizuri na captain fantastic, wamecheza vizuri sana ukilinganisha na mchezaji Jorginho alipoingia jana. Kwa hivyo Jorginho tuweza sema kwa sasa fomu yake iko chini. Hapo mtu wangu tusidanganyane. Jorginho yuko chini saizi na ni jambo ambalo pia limempelekea kukaa bench pale Arsenal. Sababu yeye alitoka Chelsea kuingia Arsenal apate game time. Kumbuka pale Chelsea pia alikuwa ameanza kiti. Akaona jaribie Emirates. Emirates nako mambo yamekataa. Kumeletwa Rice pale. Rice ana perform. Kwa hivyo for me Rice deserve to start. Jorginho ana deserve kuanza kwa bench. Yeah. Asante. Hapa kwenye comment section namuona Augusta Angel anasema team Sagini iko vizuri, asante, tunashukuru sote. Alafu pia Sheriff Washira anasema kwamba it's high time Mikel Arteta stopped signing these Chelsea pensioners, they are the biggest liability ever. Tari kweli kweli. Alafu pia anasema kwamba how is Ramsdale out of form? Personally, I believe Raya is better on his feet than Ramsdale, but his reflexes are better than Raya. His passion for the game tells it all. Sante kwa kauli yako hiyo ya kuchangia mada, Sheriff Washira. Alafu Ngugi wa Iganjo anasema kwamba nimeingia rasmi. Asante. Manu Reports anasema kwamba guys, Ramsdale will have to leave on January because Mikel's first choice goalkeeper is David Raya. Asante. Sheriff Washira anasema kwamba Arteta has selective ruthlessness. How Edin Ketia is leading the lineup to an extent of him playing 110 minutes baffles me. Arsenal should have signed a different striker in the mold of Ivan Toney, but the overrated manager chose to sign the German Lampost in the name of Havertz. Asante, tumesikia kauli yako Sheriff Washira, ambaye siku zote anampigia upato jamaa wa kubeti kutokea Brentford aingie klabuni Arsenal kama mshambulizi wa kipekee, asaidiane na Gabriel Jesus. Asante kwa hilo. Tufunge mjadala huo wa Arsenal na timu ya Spurs, tuingie kuzungumzia timu ambayo ilipata ushindi wake wa 3 msimu huu baada ya kusuasua na kuyumbayumba. Timu yake Chesoli, naizungumzia Manchester United, walipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Burnley siku ya Jumamosi majira saa ngapi? Majira kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku hivi. Ilikuwa ni mechi ya mwisho ya siku ya Jumamosi. Ushindi wa 3 msimu huu kwa klabu ya Manchester ambayo kidogo inakumbwa na majeraha si haba, takriban 10 na zaidi kama tunavyokumbwa na majeraha klabu ya Chelsea. Lakini je, mechi zao zinazofuata ni zipi? Katika mechi zinazofuata za klabu ya Manchester ni kwamba wanacheza mechi 6 kabla ya mchezo wa Manchester Derby, na mchezo wa kwanza baada ya kucheza weekend hii wanapiga na Crystal Palace katika kombe la Carabao, kisha baada hapo marejeo ugani Old Trafford katika mechi ya ligi kuu Uingereza, kisha michuano ya UEFA Champions League nyumbani kwa Old Trafford dhidi ya Galatasaray, kisha malizia nyumbani dhidi ya Brentford, baada hapo ugenini dhidi ya Sheffield United, kisha baada hapo nyumbani tena dhidi ya Copenhagen katika michuano ya UEFA Champions League. 5 home matches, 1 away game, then after that they play Manchester City away. Now the biggest question is, with all the injuries, is Manchester United lucky that wako na majeraha kabla ya michuano mikubwa? Nianze na Dennis Munyao, niambie. Asante Sagini kwa nafasi nyingine. Mimi nikizungumzia Manchester United na majeruhi ambayo amewapata kwa hizi games za 4 za nyumbani, zitakuwa mzuri za kujijenga na watakuwa wazuri before ile wacheze na Galatasaray. Hizo game wanafaa kujijenga nazo, wakipatana na Galatasaray at least wakuwe wako form, na players wao wameanza kurudi kwa uwanja. Like Amrabat niliona alipewa dakika kidogo ile game ya Burnley, na pia kama watakuwa wamepata Mason Mount, nadhani watampata hii weekend. So hizo majari zao wakirudi watakuwa wako mbele. Nafika hapo. Asante. Kaka Sanchez, Manchester with all the injuries just like your team Chelsea, do you think they are lucky that wamepata injuries mapema kabla ya michuano mikubwa kama vile wakanapocheza na Chelsea, Liverpool,
timu kama vile Brighton of Albion? Do you think they are lucky enough right now at the moment before they play all those big teams? Siwezi sema wako lucky. One of the reasons as to why nasema hivyo, pia hizi teams ndogo ndogo si mzuri vile ati unaweza sema unaweza cheza na against naona young players sana, unaona. So timu kama Crystal Palace ni timu iko na uzoefu wa ligi, ni timu inaweza kupiga ukiwa na squad yote, ni timu inaweza kupiga ukiwa na hiyo squad ndogo. Haijalishi ati uko na squad ndogo so utapiga Crystal Palace ama nini. So na si guarantee pia players wameenda injuries watarudi at the right time when they need to face those big teams like Man City, the likes of Chelsea, Newcastle. Si guarantee. Wanaweza rudi hivi mtu amekuja training 2 days to game ameumia. So it's not a guarantee. It's better wangekuwa full fit. Wa make sure wamewin hizi games za kina Crystal Palace, Brentford hapo nimeona kuna Galatasaray. At least hapo wakiwin hizo wa make sure wamechukua hizo points. Ndio wakipata the big teams wakuwe na ile mentality like si tuliwin, tuko na points zingine hapa, hata tukilose hapa we will not lose so many points as compared to tume lose against small teams and we are meeting big teams with injuries, of which hizo injuries si guarantee watarudi. Mtu anaweza rudi leo na umie, so it's not a guarantee that watarudi na wawin hizo games. It's better wangekuwa fiti sahi wa win, ikifikia time kipata kama wako na injuries wakiwashaga hata some points hapa nyuma. Aha. Moha, Manchester wanapata ushindi wa 3 msimu huu baada ya kuanza vibaya na kusuasua. Wanapata ushindi nyumbani wakiwa ugenini, goli 1-0 dhidi ya klabu yake Vincent Kompany Burnley. After that win, how do you see Manchester baada ya ushindi huo? Unaonaje Manchester United sasa hivi? Moha. Mohan mute. Sagi. Yes. Unanipata Sagini? Yes, kusikia. Moha tupati. Chesoli, tuambie timu yako umepata ushindi wa kwanza, ushindi wa 3 msimu huu. How confident does it? Okay, pia tayari ametoweka. Ndio hali ya kuwa na mtandao na issue kwenye mtandaoni. Dennis Munyao, niambie, Manchester wanapata ushindi wa 3 msimu huu. Unaonaje? Tathmini yako ni gani? How can you rate them right now after winning that game? And next they face 5 kind of not so big names, but as Kaka Sanchez anasema kwamba timu ndogo pia inaweza kuwa maana yake inaweza pia kupiga. How do you rate Manchester with that win against Burnley? Hebu rudia tena. Unazungumziaje Manchester baada ya ushindi wao wa siku ya Jumamosi wa 1-0 dhidi ya Burnley? Ndio hilo swali hilo. Ushindi huo ulikuwa ni wa kuondoa ile fedha walikuwa wamepata ya game 3 bila ushindi, na katika game inayokuja dhidi ya Sheffield utumai watakuwa na uwezo wa kuwapiga. Juu ukiangalia timu zenye ziko mbele yao kama Manchester City hivyo, wanajua hizo ni mechi ambazo zitakuwa ni ngumu. Kwa hivyo mechi kama ya Sheffield sioni wakipoteza, na ushindi wa Burnley utaendelea kuwapa matumaini ya wakiingia katika huo mchuano wa Sheffield. Chesoli. Naam. One win mnapata ushindi siku ya Jumamosi lakini majeraha. Kaka Sanchez anasema kwamba the next 5 games si rahisi vile mnavyofikiria kwamba timu mko lucky, timu jota timu kubwa, kwa hivyo majeraha yote yatakuwa yamepona, so you are lucky that at least we are not facing big teams like Brighton and Man City because of these injuries. Unamwambiaje Kaka Sanchez? Na mshukran tena. Ukiangalia katika ligi kuu ya Uingereza kidogo, ukisema kwamba kuna timu ndogo kama kina Sheffield. Wajua ile Sheffield ambaye amepigwa bao 8 weekend hii.
anaweza kampata mtu weekend ijayo akampiga mbili kavu. Kwa hivyo ligi ya Uingereza haijulikani, haijui timu ndogo. Huwa timu ndogo inajulikana baada ya dakika 90, lakini ndani ya dakika 90 waweza pelekwa barabara mpaka ukashangaa hii ni timu ndogo kweli. Hasa ukiangalia Manchester United tumewazoea kuanzia kitambo. Mimi shabiki wa Man U, lakini najua Man U kuanzia kitambo wanacheza vizuri wakiwa wamepatana na timu kubwa, lakini hizi timu zenye ambazo tunaziita timu ndogo, Man U wao wanaingia katika game wakiwa na ile ampotea. Acha nisome jumbe hapa, nichukue jumbe moja. Waiganjo Ngugi, shabiki mkubwa wa klabu ya Manchester, anasema kwamba we are not very lucky, lazima player wajitume juu pia they should learn from Brighton, attacking together and defending together, but so far tuko down sana. Shabiki huyo wa klabu ya Manchester United. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba Manchester United issues runs deep than the dressing room. Some of the players they have signed are not good enough to be playing for the club. It's a disgrace that a player who left 10 years ago comes back and starts a competitive match. Manchester United fans should lower the expectations this season to avoid frustration. Good point that Sheriff Washira brings it here, that it's a disgrace that a player who left 10 years ago comes back and starts a competitive match. Elvis, Sheriff Washira anazungumzia Johnny Evans ambaye alifunga bao likakataliwa kwamba alikuwa amefanya obstruction. Rasmus Højlund ndiye goalkeeper wa Burnley. Baada bao lake kutaliwa, akapiga assist yake Bruno Fernandes. Assist kama aliyopiga mwaka 2013 Wayne Rooney waza akimwandalia pasi Robin van Persie kufunga bao lililowapa taji la 20 la EPL. Elvis Gustavo Indiaza, unazungumziaje Johnny Evans kuanzishwa mechi ile na kucheza jinsi alivyocheza? Manake Sheriff anasema kwamba it is a disgrace that the player who left 10 years ago comes back and starts a competitive match. Okay, Sagini, hapo mimi nitatofautiana kiasi na Sheriff kwa sababu if a player huyo player si ati aliondoka Manchester akiwa na miaka imesonga, alitoka akiwa na hata younger age. Na ukiangalia timu ambayo amekuwa akichezea Leicester kama sijakosea. Yeah, so akiwa pale Leicester kila mtu aliona venye alikuwa akishika ile defense baada ya kina Wes Morgan kuondoka pale. Alafu huyu Evans amekuja wakati Manchester United inahitaji defenders zaidi kuliko wakati wote ule. Ukiangalia Raf Varane, Lisandro Martinez wamekuwa na majeraha hapo hivyo kiasi, lakini ametoa kidogo hapo, amesema kwamba labda hakutoa kwa vibaya, lakini ndio hivyo. Kaka Sanchez, unazungumziaje mchezaji huyo kwa Johnny Evans? Defense kabisa, wakati timu inahitaji defender kabisa. Na ukiangalia vizuri ameperform, sio mtu utasema ati alipiga more blunders. Unajua Johnny Evans amecheza ligi for so many years, ako na hiyo experience, ni mchezaji ametulia. So ukimweka hapo nyuma, mchezaji unaamini akipata tu partnership mzuri atatulia, atacheza boli vizuri, atadefend kwa kabisa. So that's why umemwona alicheza mbele ya Varane. Hata kama umri umemzidi, lakini anacheza poa. Ni mchezaji ametulia, ananga pressure. Tumemzoea anapiga hizo long passes. He has ability to kupiga hizo long passes. Akona hiyo ability ya kukimbia mbele, anaweza kufunga hizo kona. So mimi namzungumzia tu, nasema alikuja Manchester United the right time. The right time ile Manchester United wananipenda hapo nyuma, na pia wananidi ule defender kona leadership qualities. Defender anaweza kupanga na sema wewe cheza hivi, wewe fanye hivi, mtu anaongea. So alikuja the right time. Naam, Elvis, ulikuwa unasema kauli gani ile kabla utoweke kidogo? Okay, nilikuwa nasema natofautiana kiasi na Sheriff. Huyu ni player aliondoka Manchester at a younger age. Ameenda huko akahangaika hadi akapata namba in a competitive team like Leicester. Amejaribu kuprove hiyo time yote, then kipindi anaingia anarudi Manchester ni wakati Manchester ndio inahitaji defenders at most. Amekuja wakati Lisandro pamoja na Varane
wako na majeraha. Alafu ukiangalia Maguire atakikani hapo kwa club hajakuwa akipata playing time. So hizi sema ati yeye kuanzisha ina competitive match ni shida, kwa sababu bado hata ukianzisha wale ambao wamezoea na wamekuwa wakisumbuka na majeraha, utapata labda itakuwa tu ni mzigo. Maybe ile tutapata kitu inaitwa recurring injuries, kitu kama hiyo, kama mnanielewa. So nadhani kuanzishwa kwa Evans kwa competitive match si kitu mbaya. Naona tu iko kitu sawa, kwa sababu ni mchezaji ambaye anahitajika zaidi, si ati wakati mko na jam ya players na specific number. Ni wakati mnamhitaji zaidi. So it's a good thing Evans na alianzishwa na alicheza poa. I'm ready to see more of him wakati kina Maguire hajarudi poa. That's it. Aha. Moha, unazungumziaje Manchester baada ya ushindi ule? Manake walianza vibaya msimu, lakini walipata ushindi ambao haukutarajiwa na mtu yote yule. Ushindi wa 1-0 dhidi ya Burnley katika uga wa ugenini. Now, how do you rate Manchester moving forward before they face teams like Galatasaray, Copenhagen and Manchester City? Because wako na majeruhi kadhaa. How do you see them? Manchester United is the luckiest team ever in the world. Okay, I don't think you can move on with your audio. Kakamoha, check on your audio, then you can have a good conversation, because hatukusikii kidogo. Hatukusikii kabisa, kwa hivyo we can't move forward with that. Lakini sina, tumesikia kauli yako hiyo. Munyao, una kauli kusema Manchester baada ya ushindi ule, how do you rate them now moving forward? Munyao, unmute. Uko sawa sasa ndugu yangu, twende. Tutakusikia. Nilikuwa na kauli ya kusema Manchester United na fans wao saa hizi ni kukubali tu huduma za John Evans. Juu bodi ya Manchester United ilikataa kuwapea Benjamin Pavard, wakamwachilia akaenda Inter Milan. So bodi ikaamua tu kuchukua Phil Jones tu, wapee Tengan tu awasukume tu mbele, juu kama hawataki kutoa pesa kununua wachezaji wenye Tengan anataka. So kuendelea kusonga kwa mbele itakuwa ni vigumu, si ati itakuwa ni rahisi. Hata kama walishinda kushinda bao moja pale Burnley, si ati walikuwa ni ule ushindi unaweza sema ati wamecheza sana, ni ule ushindi tu Haya, acha nisome jumbe, manake kidogo mtandao unawafeli hapo watu kadhaa, manake kidogo mtandao leo kidogo nafanya ile kitu na kuharibu gumzo hili la jukwaa la mashabiki. Nisome jumbe za mtandao wa Facebook, manake namuona hapa Manu Reports anasema kwamba Elvis, mbona bodi ya Manchester United hawapei Ten Hag the right players? Alikuwa anataka yule player wa Bayern Munich, alitoka Napoli. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba Manchester United should stop being sentimental with the players. Johnny Evans coming back tells that the levels of the club has fallen. Mind you, they have the most expensive in their ranks. Alafu Kevin Makanu anasema kwamba Manchester United should focus what they are doing in the field and outside the field. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba he won't leave, eventually he'll be playing either in the Champions League and all competitive cups or play Premier League. Anazungumzia goalkeeper wa Arsenal ambaye ni Aaron Ramsdale. Alafu Ngugi wa Iganjo anasema kwamba we are not very lucky conscious, bila shaka yote hii. Naona kauli inaingia hapa yake wa Iganjo Ngugi, anasema kwamba I disagree with the Sheriff kabisa, juu huyu Evans have been playing in the EPL with Leicester City, hajatoka kwa kichaka. Secondly, akona experience and also at his age he's still better than many EPL center back. So huyu Sheriff anataka kuuzia sisi uoga, hatununui huo uoga. Kauli yake hiyo shabiki mkubwa wa Manchester United ambaye ni Ngugi wa Iganjo. Kando na gumzo hilo la Arsenal na Manchester United na pia mchezaji Johnny Evans, kulikuwa pia na gumzo kubwa la kuzungumzia weekend hii, manake pia ni kwamba kiungo wakati wa klabu ya Manchester City Rodri Mspanyola alipata kadi nyekundu kunako kipindi cha pili kilipotuanza, akaonyeshwa kadi nyekundu
baada tu ya kumnyonga beki na mshambuliaji wa timu ya Nottingham Forest ambaye ni Johnson, na basi ikawa ni kadi nyekundu. Alifanya vivi hivi pia awali msimu jana Casemiro na kutwikwa kadi nyekundu. They say what Casemiro can do, Rodri can do better. And that's what happened against Nottingham Forest facing Manchester City. Kaka Sanchez, next games Man City will be playing Newcastle away, then Wolves away, then Arsenal away. Rodri atakosa mechi zote tatu. Mind you, when Man City played against okay, first of all, how big of a blow is it to Pep Guardiola missing Rodri? First of all, I never expected what Rodri did this time round. Sijai muona akiluspecience hivyo. So it's a big blow for Manchester City, I mean, kupoteza Rodri. Ukiangalia pia watakuwa na De Bruyne hapo midfield, so kuna gap hapo ya midfield ya wachezaji wawili ni very key players watamiss kwa hizo games. So hapo Rodri atachamwanya hapo. Ni mchezaji amekuwa akifanyia defense ya Man City, inaonekana defense. Hata kama anacheza midfield hapo, anasaidia defense, anakuja hapo, ana collect balls hapo, anajua kukati hizo long passes, anajua kuzikata, lakini itakuwa ni blow kubwa sana kwa Man City because Rodri for the next 3 coming games, one against Newcastle, na Newcastle unaona kitu amefanya jana na City mraisi. The next one is against Wolves, hapo wanaweza kimbia hapo wapige Wolves. Against another one against Arsenal, which is also another team to talk, which is on top. So itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Man City kukosa Rodri hapo midfield. Na pia ukiangalia watakosa De Bruyne pia, so key players watamiss, itakuwa ni pigo sana kwa Man City. Aha, Dennis, kama unanipata, kaka Sanchez anasema kwamba itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Man City kumkosa Rodri katika michezo zinazokuja 3 ambazo atakosekana: mchezo wa Wolves, mchezo wa Newcastle na pia mchezo wa Arsenal, zote zikiwa ugenini. I want you to explain to me how good is Rodri in that central defensive role that he plays for Man City. Yani kazi yake kubwa inakuwa ni gani? Je, anapokosekana, what will Man City miss in that midfield without Rodri? Ukosekano wake katika mechi za Man City itakuwa ni pigo. Nakupata? Wanipata? Ndio, nakupata. So Man City kumkosa Rodri ni pigo kubwa sana, kwa sababu kuna wakati mwingine unaona ataki neo imelalisha sana. Rodri anasimama kama last season venye Gundogan alikuwa anasimama anapiga shuti bao inapatikana. Wake kama hii game ya Newcastle itakuwa ni vingumu pale. Matheus Nunes alikuwa anamtegemea Rodri sana, na watapatana Bruno Guimaraes ambaye atawasumbua sana. Kukosekana kwa Rodri kunaweza sababisha kupoteza ile mechi, lakini Guardiola tunamjua, anaweza amua aanze na Kanja hapo katikati ama achukue any defender tu amweke hapo katikati. Elvis, now that Rodri is not available for Man City and you are facing them, I think the next game this coming weekend, do you think it will be an easy task for you Newcastle to beat Man City now that Rodri is not available? For me achia mbali matokeo yenye tutapata hapo, lakini chenye najua tu ni hapo hivyo midfield tuta play better than Manchester City. Nasema hivyo maksudi kwa sababu mtu kama Rodri ameprove all these times yeye ndio the best, one of the best CDM kwa Premier League in the world. So kumkosa mtu kama yeye na anakosekana wakati mbaya, wakati mtu kama John Stones mwenye anaweza piga hiyo namba hayuko available, hayuko yani kabisa. Kwa hivyo mtu kama Nunes, mtu ajipata playing time timu kama Man City,
then itakuwa pigo kubwa sana kwa Man City. Ukiangalia wanakutana na watu wenye wamekuwa of late, hata kama matokeo yamekuwa mbaya, but at least wamekuwa kidominate hapo kwa midfield. Nazungumzia Newcastle. Ukilinganisha midfield ya Nunes pamoja nani atakuwa kucheza hapo hivyo, pamoja kina Foden, ukilinganisha midfield pamoja na Gimares, ulinganishe na Tonali hivi, Anderson, I think Newcastle was the best midfield for now. Nunes can be a better player to fit hiyo namba ya Rodri, but shida ni how good will he be against the upcoming kwa hizi mechi zenye zinakuja soon. So nasema ni wakati mbaya na sioni kama City midfield ita outshine Newcastle na kwa hizo mechi zenye itafuata after Newcastle. Haya, Kaka Sanchez, the last time that Man City beat Arsenal 4-1 last year in the Premier League title run, they played a midfield trio of De Bruyne, walichezesha kina De Bruyne, Rodri na Ilkay Gundogan. Now, when they face Newcastle, Wolves and Arsenal, they won't be having all of these three, whom made a very good trio last season for Manchester City when they were running for that Premier League title. Now, wote hawa watatu wapo katika mchezo zinazokuja tatu ambazo atakosekana Rodri. How many games will Man City win out of the three without Rodri? Now that tumesema kwamba Rodri ni kiungo muhimu sana, manake yeye kana kwamba kidogo ana akili kubwa. Manake angalia bao lake Phil Foden weekendi, yeye ndiye alicreate. Ilikuwa ni pasi yake, akapiga looping moja nzuri ndefu kutoka upande kushoto kuelekea kulia, ikamkuta Kyle Walker kwenye sebule, akapiga pasi nyuma Walker, ikampata Phil Foden mguu wa kushoto, achia shuti, ni bao. Kwa hiyo in one or the other you see that Ilkay Gundogan is also a creator of chances that are scoring chances. Now that he's not available in those three games, how many games will Man City win without him against Newcastle, Wolves and Arsenal? Unajua in soccer anything can happen, si ndio? Tulisema hivyo tukiongelea Man U, tukasema hata wakuwe small players, wakuwe big players wanaweza win. But coming to these three games, hizi ni crucial games sana kwa Man City. They need not to lose any game if they want to maintain the lead. But looking at the score depth, hapo kwa midfield hapo ndo kuna balaa. But the moment wata keep on pressing hapo mbele, wata keep on pressing, wata win. But wakienda kulalia ati sasa unajua midfield imefunguka, sijui lazima turudi hapo tukave, they will never win any game. But mimi naweza wapea chances za kuwin, za kupata 6 points out of 3 games. Utapata 6 out of 9. Anasema 6 out of 9. Elvis, how many points can Man City collect out of the 3 games without Rodri? Okay, without Rodri, achia mbali hiyo game versus sisi zile za Premier League, they can win. Maybe nawapea 9 out of 9. They're still the best. Nunes ata replace hiyo namba vizuri. Alright. Aside from Nunes, also another player who can replace that CDM is Calvin Phillips, who has not featured for Man City for a frequent or often times. Kaka Sanchez, hebu angalie Calvin Phillips. Is he enough to fit in the shoes of Rodri now that he's not available? And I think huu ndio wakati wa Phillips kujionyesha na kujitambulisha kama beki ama kiungo kati ambaye ana uwezo wa kuanzishwa katika mechi ambazo zinafuatana, iwe ni ligi kuu Uingereza ama ligi ya bara Ulaya. Is he good enough for Rodri's role? Rodri ni chuma. Huyu ni mdogo kuingia kukapa hiyo nafasi yake. Rodri ni chuma kabisa. Is not fit enough to replace Rodri hapo midfield. Labda wajaribu Nunes. Nunes anaweza. Huyu jamaa the last time nilimwona akicheza, I don't remember. And again, anakuja kucheza against which team? Against Newcastle. Newcastle iko na very good players hapo. Akina Longstaff. Kuna nani? Akina Joelinton. Kuna Bruno G hapo. Unaona? Hakuna wachezaji kama Gordon. You see, so he's not good enough to replace Rodri hapo kwa midfield hapo, tusidanganyane.
but anaweza mreplace akicheza Carabao Cup against Newcastle, hapo anaweza mreplace. But kwa ligi Premier League iko na intensity sana, and again the other thing to consider ni now that Man City wana lead kwa ligi, watataka kulead hapo juu, so watakwenda kwa hiyo game wakiwa na hiyo intensity like tunataka kuwin game, so what should we do? Small slight mistake it will lead to a goal. So hapo Calvin Phillips sidhani kama ata replace Rodri, wacha tu wajaribu Nunes. Gustavo, Calvin Phillips namuonaje? I think personally, Phillips, I think this is the chance for Phillips to showcase what he can do, because alitolewa kule Leeds akiwa ni starting 11 wa Leeds na ameitwa mara kadhaa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza Three Lions na mkufunzi Gary Southgate, but hajapata playing time pale Man City. Not that he's not good, but because there are better players than him like Rodri, Gundogan and KDB. But now that Rodri is not available, I personally think that it's time for Calvin Phillips to showcase what he can do, and he should be given that number to start. For me, okay, huyo tunamuita ghost worker siku hizi. Mtu ambaye amekuwa inactive for a long time, hata umfanyaje, hakuna venye anaweza leta hata ile kukaribia tu uwezo wa Rodri. For me, I think Nunes is the better option kwa sababu amekuwa tu active akiwa huko Wolves, amekuwa akipata playing time, amekuwa consistent. But mtu kama Phillips then ni kama ku restart, yani kama na restart sasa, kama ile wakati football ilikuwa imestart wakati wa corona. It's a long time akipata your playing time more than 30 minutes. So I think Nunes is the better option than the inactive Calvin Phillips. Phillips ataendelea kupata zile dakika zake za mwisho 10, hizo tu zitamrudisha tu kwa game, lakini kumtegemea as the main man hapo midfield for a big game, crucial games, I think hata deliver. I'm 100% sure. You guys are being unfair. I think Guardiola should hear this and start Calvin Phillips in the next match, because he signed him for a reason. Alimsign kutumia pauni milioni ngapi? Pauni milioni 50 kutokea Leeds. That's big money, and I think it's time that he also makes use of him. But sineno, hapa kwenye comment section Brian Kuya anasema kwamba Phillips will struggle because he hasn't had playing time. Sema kwamba he will struggle, he hasn't had playing time. Asante sana. Alafu Waiganjo Ngugi anasema kwamba it's a blow for City since he played almost all games last season. Anazungumzia Rodri, but Pep atapanga kikosi hamtaamini. He's not losing any games soon. I think he's on a mission. It's not a wonder for him to win the 3 games without him. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba Man City has depth, they still have Calvin Phillips and they recently signed Nunes. They won't miss Rodri. Asante sana. Idris Mwashumbe anasema kwamba Eldama Ravin inatazama. Asante. Anasema kwamba Sanchez anasikia tu njaa hapo juu Chelsea yake inamstress. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba Waiganjo Ngugi, I get you, but the fact is you can't compare Leicester City and Manchester United. Anazungumzia Johnny Evans kusajiliwa na klabu ya Manchester United. Alafu Manu Reports anasema kwamba Rodri ndio Manchester City. He has played every match for Man City last season. Kwa hivyo kwa aina fulani watamkosa. Alafu Sheriff Washira anasema kwamba for Manchester United to even at least compete, they really need to get rid of most of the players in the ranks who have failed last 4 managers. Asante sana kwa hilo. Alafu Waiganjo Ngugi anasema kwamba I disagree with Sheriff kabisa, kwa mshasoma bila shaka yote. Manu Report says Z Elvis mbona nilikuwa nimesoma pia bila shaka. Asante sana. Now as we close in on this chapter, nataka tumalizie kwa kuzungumzia pia Manchester City ambao kidogo wanasema kwamba they won't miss Rodri and mechi zote. Elvis anasema kwamba they will win almost all the games remaining that Rodri will miss. Wacha tumsikie pia Dennis Munyao anazungumziaje kukosekana kwa Rodri kabla ya kumaliza kipindi. Dennis Munyao, Rodri hayupo klabuni Man City in the next 3 games. They face Wolves, Newcastle and Arsenal. How many points can Man City get out of the 3 without Rodri? Dennis, unanipata Dennis? Nakupata. Ndio Elvis, niambia Elvis.
Okay, tulikuwa tunazungumzia points zenye City watapata kwa hizo game 3. Naomba tafadhali mu exclude hiyo ya kesho kutwa dhidi ya Newcastle. Nadhani tunazungumzia zile za ligi. Kwa sababu hata kama Rodri sidhani kama angekuwa first option kwa game kama hii ya Newcastle. Mnakumbuka ni EPL kama sijakosea. Kwa hivyo sidhani kama angekuwa chosen kwa hiyo game kama hiyo. So mimi nilikuwa naongelea 3 points, yani 9 points kwa the Premier League matches, not ya kesho kutwa. Safi, tumalizie kwa kuzungumzia Chelsea ambao katika msimamo wa jedwali hadi sasa ni kwamba ukiangalia inavyosema ligi kuu ya Uingereza table inasemaje hadi sasa ni kwamba nafasi ya 3 itakusurprise, number 3 will shock you, but also number 8 and number 5 will leave you worried about how will they play this season. Then number 9 will shock you also, but number 14 will traumatize you. It will also disturb you and break you down. Kaka Sanchez, shida tena iko wapi jamani? Mko nyumbani Stamford Bridge, mshindi. Shida ni gani? Kwani mlirogwa? The issue behind Chelsea's failure is beyond our limits now. It's beyond even the limits. It's beyond managers, it's beyond the board, it's beyond players. But mi niko na issue, and this is an issue that needs to be worked upon. So niliwachia game ya Chelsea ya jana, and I did not like what I saw yesterday. Same squad, same mistakes, same coach, the same playing style. That should be worked on. Niliangalia after Palma ameingia ndani, ameletwa, there was a slight improvement in terms of chances, creation of chances. Hapo niliona najaribu kupiga long passes, najaribu create chances, ana hold the ball, anaangalia. So that is one of the players that should start. Lakini ukikuja kwa coach ana prefer the likes of Gallagher mtoto ajui kujiposition, anataka kuchukua goal kick, anataka kuchukua kona, anataka kupiga every set piece. Gallagher anataka kuchukua, ako nyuma, ako mbele, ajui anacheza wapi. You see, so we need the best midfield in Chelsea, and we need to change our attacking players. First of all, hapo kwa midfield mimi naongelelea tu aanze na Kaisedo, role yake ya number 6 defensive midfield. Cole Palmer, number 10, creation of chances. Enzo Fernandez, number 8, long balls, kusaidia Kaisedo, kusaidia Palmer, napiga long balls. Striking, Jackson out, in Broja, aanze hapo. Na hapo kwa nini? Hapo kwa wings hapo sasa ndo kuna shida. Josioni, I don't see mtu anaweza anza hapo. Labda hata akianza na young players hapo sina shida. But the key players ni hapo midfield na striking up. Naam, mimi narudia Elvis Indiaza Gustavo kwamba katika huu msimamo wa jedwali hadi sasa kwenye msimamo wa jedwali ni kwamba number 3 will surprise you. That is my team Brighton of Albion. Utashangaa walifikaje hapo. Lakini number 5 will leave you worried. That is Arsenal. They leave you worried and inquisitive of if they are title contenders until now, because walisema kwamba msimu huu wanakujia ligi, but they are number 5 until now. Number 9, Manchester United will shock and upset you, but number 14, which is Chelsea, will traumatize you, disturb you and break you down. Gustavo, Chelsea mechi zinazokuja kesho kutu wanacheza na sisi Brighton katika kombe la Carabao. I promise you, if not a 4-0, it's a 5-0. But si neno. Kando na mchezo unaokuja wa Chelsea ambao ni Brighton, they face Fulham, then Burnley, then Arsenal, then Brentford, then Spurs, then Man City, then Newcastle, then Brighton again, then Manchester United, then Everton. Those are around 10 matches that are coming. I can only see Chelsea collecting a total of 3 points, maybe ya Fulham peke yake, wala si ya Burnley. Wewe unaonaje mechi zinazokuja za Chelsea?
Okay. Okay, I think Brighton, Brighton imekuja too early for Chelsea. So kwa hizo game zingine sijui venye itaisha, lakini tuanze na hii ya kesho kutwa. Brighton ni EFL skatai. Chelsea inajaribu kufanya squad rotation at least warudi vizuri, kupunguza ile fatigue, ndo at least wajaribu kupata win kwa Premier League. But team ka Brighton, I'm sure wataweka their fully fit squad. So hapo hivyo ndio drama tumezoea kuona yenye Brighton wanaendelea kufanya, yenye Chelsea wanaendelea kufanya, tutazidi tu kuendelea kuiona. So Chelsea kwa Brighton sidhani kama kuna kitu hapo hivyo. Alafu hapo hivyo kidogo nigusie tu kidogo tu. Nigusie hapo hivyo kwa Chelsea, umesema itatushock sijui number 14, alafu number 9 Manchester United. I think, listen this carefully. I think the difference between Chelsea and Manchester United is that one needs players and the other one needs prayers. That's the only difference. Dennis Munyao, tukimalizia Chelsea in the next games they face Brighton tomorrow, kesho kutwa kwenye kombe la Carabao. After that they face Fulham, then Burnley, then msururu wa mechi kubwa Man City, Brighton, Man United, Arsenal, Spurs zinakuja tu kuzikifuatana. Chelsea unaionaje? Elvis says they need prayers. Mimi kwanza nakubaliana na Sanchez. Shida yenye iko hapo ni shida kubwa kupita, si ya coach. Hadi Graham Potter akitoka wakati alikuwa mkufunzi alisema, naweza dhani mimi ndiye shida lakini mtajua mimi si shida. Saa hizi watu ndo wanaelewa venye alikuwa anasema. Hadi ulete Pep Guardiola pale, shida yenye iko hapo ni shida kubwa sana. Na kwanza huyo Pochettino kuanzisha sijui Colwill kama fullback. Kwanza hiyo ni nyingine kwanza. Angalia kwanza attacking za the last 3 games. Mingi zimekuwa zikitumia hiyo wing ya Colwill. Wakati wa kuweka Silver bench. Mimi sioni uko na Badiashile, uko na Trevor Chalobah, na kila mtu. Bono hii angekuwa amesha rotate kwanza. Amesha rotate. Akaleta watu wenye at least wacheza tuone venye watacheza. Lakini kodi yenye ilianza bado ndo inacheza. Bado ndo inaendelea na kufungwa. Tutaendelea na kuumia. Asante. Naona kauli yake hapa Sheriff Washira anasema kwamba Chelsea are back to factory settings, going back to where they belong. They were irrelevant before 2004 and all their plastic fans are wailing. Asante sana kauli yako hiyo Washira Sheriff. Alafu pia Ngugi wa Iganjo anasema kwamba kaka Sanchez, mimi naona wewe na timu yako mkifuata Leicester City. Naona tukipata amani zaidi next season, mpeleke kelele ya championship. I mean Chelsea hampo kabisa. Sema kwamba Elvis, please, Chelsea and mighty Manchester United will never appear in the same sentence. Please, wacha madharau. Ngugi wa Iganjo. Sheriff Washira anasema kwamba even if the son of Mary was to be in the Chelsea dugout, he can't save them. Alafu Edwin Mutunga anasema kwamba Chelsea wako na feelings walai. Brighton kichwa Wednesday. Asante, thank you. Waambie ukweli. Papa Diplos Rich Idler anasema useless. Asante sana kwa kauli zenu hizo. Kufikia hapo niseme asante kwa kujumuika nasi kwenye kipindi cha leo cha Jukwaa la Mashabiki. Imekuwa ni nzuri, imekuwa ni tamu. Nashukuru sana pia kwa wachambuzi wangu mashabiki kaka Sanchez, Elvis Gustavo na pia Dennis Munyao, bila kumsahau Chesol na pia Moha kwa kufanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine, kwa kuchangia na kutoa kauli zenu. Niseme asante sana. Pia niwatakie kila laheri katika vilabu vyenu kwenye wikendi ya 7 na kwenye kombe la Carabao katikati mwa wiki hii kule Uingereza. Imekuwa ni kipindi cha Jukwaa la Mashabiki ndani ya Walk with Sagini live, ukiwa na Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Nakutakia usiku mwema, lakini kwanza uchambuzi wangu msiondoke, lakini kwanza niseme asante pia kwa mwelekezo wa kipindi hiki Dennis Njoroge kwa kufanikisha kwa njia moja pia au nyingine. Imekuwa ni nzuri. Nikutakie usiku mwanana. Kwaheri.